knowledge and education have led to the creation of this remarkable books that will undoubtedly inspire and empower our future talents. To commence this auspicious occasion, let's begin with a prayer. Praise be to God, the Lord of the world, the beneficent, the merciful, honor of the day of judgment. Thee alone we worship, and Thee alone we ask for help. Show us the straight path, the path of those who would favor, not of those who have ignored your anger, not of those who have gone astray. The beneficent, the merciful God, the beneficent, the merciful God, the beneficent, the merciful God. Please welcome on the stage a student who represents the promising future talent of KMJ English Medium School. Please give a grand round of applause to Fatima Nadia. Distinguished Chief Guest, respected educators, dignitaries, parents, and my dear friends. It is with immense joy and honor that I extend a warm welcome to all of you on this auspicious occasion. The book launch of the exceptional work led by Mr. Mohanan sir. In our midst today, we are privileged to see the differentiated personalities who have generously taken the time to grace these events. So first of all, I want to welcome the Adv T.O Mohanan sir, the Mayor of Kannur Corporation, whose presence that is the honor and distinction to our gathering. And now, I welcome Mr. Shaju Navas sir, who are joining us with the absence of our district collector. So welcome. Then I extend a hot welcome to our PV Manesh sir, Shaurya Chakra and ex-NSC Commando. And we are so honored by his presence, and we are so grateful for your services to our nation, sir. And now, I welcome the Dr. Abdul sir, the Chairperson of Country English Medium School, whose leadership and guidance have been instrumental fostering an environment of learning and deenul. Now, we are privileged to welcome the advocates, Mrs. Sajitha ma'am, Mr. C.Anil sir, and Mr. sir. Your presence create an immense value for this celebration, and it's my honor to welcome the advocate Mumtaz ma'am and advocate Sudeep sir, Shamsir sir, and Yusuf sir. Their presence creates an immensely value for this celebration, and it shows the value of the education and society in our society. So, and also I extend my welcome to Mrs. Bushra Sathar, Vice Principal of Country English Medium School, Mr. Ashraf sir, Manager of Country English Medium School, Mr. Hamza sir, Ex-Chairman of Country English Medium School, Mrs. Zainab Headmistress of Deenul Sabha Higher Secondary School, Kannur City, and Mr. Praveen Kumar sir, the Headmaster of Chala Higher Secondary School, Mr. Muhammad sir, Retired Master of Chala Higher Secondary School, and Mr. Ibrahim sir, Manager of Kannada Central Public School, Mrs. Philomena, the Ma'am St. Anthony's UP School, Kannur City, and Mr. Anil sir, Managing Director of Vijayan International School, Kannur, and Mr. Vinky Khan Sahib sir, former Manager of Kausar English Medium School, Mr. Iqbal sir, Principal of Kausar English Medium School, and Mrs. Joyce sister, Manager of St. James English Medium School, and Mr. Vince Rathi, Principal of St. James English Medium School, Narayan sir, Vice Principal of College of Commerce, Mr.
achievements will be a great, memorable and remarkable one in each one of his life. So that's all. Thank you. Our next speaker is someone who plays an important role in shaping the future talents. May I now invite Dr. Abdul, the principal of K&G English Medium School, to deliver the presidential address. English as English. The book release ceremony, the releasing of 3 books, one related to phonetics, the other one is grammar and third is vocabulary. Sure. Mr. Shamsir came to our school 3 years back and was introducing his program about the phonetics. And I was having a long discussion with Mr. Shamsir to implement the program for our students. And he told me that he has started the training program 23 years back in Kannur, which means before 2000. And those days, 25 years back, it was not at all, the language English was not at all spread out throughout Kerala. Now everywhere, every local corner we see the board for IELTS, TOEFL and OET. Especially for the migrating students, either for PR or for study visa, study abroad. And on the way to our school, Kannur to Manoj, there are 4 boards are there, big boards are there, boardings are there. And one of the boards it is written, there will not be any extra fees payment until you get the desired score in English. There are 2,000 cultivated languages in the world and 4,000 languages are in the world. And we, India, we do have more than 600 languages. But out of these languages, why this language, English, became us almost considered the first, not in the spoken, but in the use. The most people use the language is not English, it is Mandarin, it is the standard language of Chinese. And sure, the English comes the first 5. There are Hindi, Arabic, and the list goes on. But here in Kannur, even our school, the KMJ, is not in the heart of the city, it is little outskirts. We decided to give the best English to our students, English as English. And many came to our school to train the students. And we have selected Mr. Shamsir as a training for our students as well as teachers for the phonetics training. The phonetics is the life of the language. Every language, it has its own style. Just imagine how do we speak Malayalam and how a Bengali speaks Malayalam. This is different. And sometimes the non-Keralite speaks Malayalam. When they speak Malayalam, we really sometimes laugh and we sometimes blame them. The same way, the language while we speak, pronounce, we need to have the same pronunciation of the language. It is mandatory for getting the highest score in IELTS or TOEFL, especially in the IELTS. And if one child who is getting 7.5% in IELTS, the mark is not that much of important. Unfortunately, in Kerala especially, we are more worried about the A+, 100 out of 100. And for getting a study visa in any one of the famous universities in India, 71% of the mark is required. The first quality of a student for getting the visa is the score of English. If the child is able to get 8 score, immediately the child is able to get the visa in any of the universities, any one of the universities in the world. Our students, they are good in writing, even they are good in speaking. But only the matter is that when the action part comes, our students are facing the difficulty. So we decided to give the phonetics lessons for our small kids, young kids from grade 1 to 5 especially. Because those age, students are able to learn fast and they are ready to imitate this teacher activity. And Mr. Shamsir, he comes to our school to teach phonetics with a speaker, his own speaker. And even the minute sound, the child is observing and the child is imitating. There are limitations for learning the language, we are the different culture.
the English and another culture. But even the small kids, they will be able to learn English as much as possible if we give the training in the little age, small age. They will do the best. Good evening, everyone. First of all, I would like to express my special thanks to honorable guest on stage. My respected Kannur's Mayor, Advocate T.O Mohanan sir, as well as Chairperson, Commission for Protection of Child Rights, Advocate K.V. Manoj sir, and my beloved Mr. Shaju sir, Deputy Collector of Kannur, Mr. P.V. Mahesh sir, Shaurya Chakra, ex-NSG Commando, who saved lives, as you all know. They are the protectors of the country. And Mr. C.Anil sir, Chairman of College of Commerce and Concord and Secretary of the North Malabar Chamber of Commerce, who is providing good education to many youngsters. And Mr. Abdul sir, who is the soul and soul of KMJ and English Medium School, National Educational Brilliance Award winner as well of 2023. And my dear friend and my legal advisor, Advocate Mumtaz ma'am. And also, I also would like to thank those who are in the hall. Let me express my gratitude here to my teachers, doctors, engineers, relatives, and loved ones, friends, and military officers, Air Force officers, and all those who have helped me a lot all the way around so far. And I'd like to again say something about my friends are my friends actually. Because of them, I'm here now. And they are my great motivators and supporters. Also, the sport advising helped me a lot to launch these books. And at the same time, the designer is done very well, Mr. Srikumar sir, and he has done great work for the books. And also, I'd like to special thanks to Mr. Abdul MK as a motivator, and the book writing time, he helped me a lot to get it better. And Mr. Anil Kumar, and Mr. Shaji, Mr. Shemi, and Mr. Yusuf Mutaram, Dr. Hariprabha, Mr. Bashir KT, Mr. Rajesh, Mr. Advocate Sudeep sir, Dr. Abdul Sathar sir, Mr. C.Anil sir, and Mr. Abdul FMC. They all helped me a lot to get it here and do something better in my life. And they are with me nowadays. And I will tell you, I was brought up in a very, very middle class family. Not the richest person, not rich family. And my time, I studied at Chala Government Higher Secondary School. A normal person, normal life. And I'm a very, very normal student as well. And at the same time, I just wanted to, I wished to speak English as English. So I started learning English first. And when I started learning English myself, many of them didn't support me for this. But I wanted to learn my English myself. So I started and I worked hard for getting my English better. I didn't know anything about English. Then I wanted to learn English as English means as how English is spoken in the world. That's what I wanted to learn myself. So I found out somewhere where English is taught in Kannur. Then I went there and started doing it, and one of my friends and one of my teachers' friend is Mr. Jacobs, who he died, sorry about it. So I went to the beach and started listening to his English. I understood nothing about when he spoke English. So I wanted to understand his English. Then
then to understand English, I got to know that I had to learn the accent symbols, accent English, the pronunciation. Started learning the pronunciation myself. So from there I started learning English as first, especially I wrote for all the books from UK, I mean European book, and all those are from Europe. And also Raymond Murphy is one of my teachers. And Raymond Murphy, he's the one who taught me a little English first. So teaching, learning that, one of my best great teacher, Radish from Germany, he helped me a lot. He's been helping me since I started learning English myself. So the other thing is that Raymond Murphy is the main author of Cambridge University. His whole books from Cambridge University. He's the professor of Cambridge University. And also in 2005, I got another opportunities to go to Dubai. And one of my friends, Vijayan, helped me to get there. I was an international language trainer, head of English department. I got a job as head of English department in Dubai, started working in Dubai as well. After getting there, I got with Christina. She's from England. And so I started my first book from Dubai. I mean, effective English lessons book, that's a grammar book, but this book is called Another Effective, where that means how English is spoken from London. The same I wrote the book myself. So after that, she helped me, and one of my friends, Radish, helped me, my teacher as well, he helped me, but she helped me from Dubai. Then after that, I went to England. My great ambition was going to England when I was 19. I wanted to go to England. So I worked in England, somehow started learning a textbook of management science. I did my business administration and information technology from Bruce College, Central London. And this is what I did myself there. Then after that, again I came to Dubai and started teaching as I became an international trainer from Dubai. And after that, I came to India for in 2020 and started teaching in India for the betterment of students here. And now I teach the students, and I got the opportunity from Chakra Central UP School, helped me a lot to get the chance to teach there. And Vijayan Central UP School, I started teaching there as well. Then somehow I met Mr. Dr. Abdul, and he inspired me a lot to write a book and teach phonetics at school, at KMJ. Started teaching at KMJ. Then after, I got another opportunities from Mrs. Sajitha teacher from DIS. Got the same chance again to teach there as well. Then I started teaching phonetics there, started writing my book, help of my cousins and my teacher and my relatives helped me a lot. And they all helped me to write this book, and on behalf of this, Sathar helped me and motivated me for doing this. After that, I started writing. In 6 months, I finished my phonetics book. And when you think about the phonetics book, you can think what it is. For B side, there are 44 sounds in phonetics. That means 12 vowel sounds, 8 diphthong sounds, 24 consonant sounds, altogether 44 sounds. Once a student learns 44 sounds, they could read in English without the help of the teacher. They could just read English. And referring Cambridge Dictionary, Oxford, Macmillan, and Lordman Dictionary. They can refer with this. Without a teacher, they could learn the accent of this. For example, we say restaurant, but the real accent is restaurant, hotel, and chair, water. This one, once they learn it, if, for example, from China, there was no one from England years ago. When I went to England, there was only one person. He was just working on his studies. Now it's all religious team go to England or America, Australia, Canada, etc., Europe for studies, higher studies. If they know the real accent of English, they would speak English. So we asked me, why do you want to teach accent? We would speak Indian English. Okay, it doesn't matter, we would speak Indian English. But if you know the English as English, it's very good.
you could speak fluent English, not like us, better than us. Because I teach 5th standard, 6th standard students. I concentrate on their language actually. And also, when they learn English this time, they won't say, what do you want to teach? But the main thing is, if they learn this, they could be somewhere. Their English will be great enough to speak. When they speak to someone else, it's great English they will speak. If we know English, if our students speak English, that means they can get somewhere. They will go on interviews. My students, they got good jobs. In some part of the world, they call me and they said, we got a job because of your English, because of this English. That's the main motivation for me to do this as well. And also the style of English. For example, we speak Malayalam, but do we think our Malayalam is good? Can we know Malayalam? Trivandrum, Kollam, Kottayam, Malayalam. But once we know Malayalam well, we can understand everybody's Malayalam. But at the same time, if we know the accent of Kannur, we can speak Kannur English. Like that in England, Cambridge English is very good. Central London's English is spoken, that's very nice. When we start speaking that English, actually. And in case, the other thing is, for schools, we do very, very, very low price. For the charity as well, I do my charity for this, for 2 students free, and also books free sometimes. And for some students, everything is free for them. They could come and learn. There should be no one who doesn't study because of money or lack of cash, lack of money. That's my policy. The society will get better once we do something as society is changed, and the country, the world. Once a student, a person study well, that means his life and his family, society is changed, and the world. For example, if there is an IAS officer, think about it. If at Chakra, there is an IAS officer, we get many benefits from the person. So we have to be educated in new technologies. We have to use it, and our students as well. That's why I'm ahead, and my friends are double ahead to just support me. That's why I'm here now. And also, at the same time, knowledge is worthier than the wealth. Wealth, you can make money. Money is nothing sometimes. Money needed, but the education is the power. A person is educated. We say IAS officer, he's educated. If he doesn't have money, nobody's going to ask him. If a person, he speaks great English, that's well, that's enough. He speaks English, nobody's going to ask him his qualification actually. Nobody's going to ask him his qualification. And his trust, nothing else. If he speaks English well, if he's educated, he can show his certificate. After the certificate, he has to speak English. Then only he gets the job. Then only he gets the job. After showing the certificate, if he can't speak the language, he can't speak Malayalam here at all. So that's another thing as well. And my service is 24 hours. In 24 hours, I will be sending the message back. I will be sending the answer back for my students. I've got 400 students right now, 5 schools, I teach 5 schools. 400 students, 24 hours, they'll get the answer back if they ask the questions. And also at the same time, they get 1 year service. Not only 1 year service, but also more than 1 year service. But I just promised 1 year. Next year also they get the service as well. My next book, I put another plan. My book, this Phonetics book, there are chapters, but I've done till for vowels, diphthongs, consonants, and alphabets, also fruits, vegetables, and groceries, everything, and insects, animals, and medical departments, everything, all. And our next plan is, I'd like to make it for political leaders, students. The kids must know what is MP, MLA, IAS officers, everything. I'm going to do that as well next time. And judiciary, military, air force, police departments as well. And for the next book is, I'd like to do the next book is vocabulary book with this book. 3,500 vocabularies with it. 3,000 vocabulary, 3-star vocabulary with it. 3-star means very, very, very useful vocabularies for this. That's my second book I try to do for this. That means they can write and read English, write English, speak English. For this, they need support of vocabulary. For that, I try to do the vocabulary book as well. That's what
be done in 1 year or 2 years. This all will be done and it will be editing for the next edition. There are phonetics books as well. I just edited these all things as I said now. And vocabulary book is the supporting book of it now. And the last thing is, I would like to say grammar book. My grammar book is, I edited my grammar book from Dubai first edition 2007. Then 2012, I did my editing in England. You know how I did it? Because how English is spoken from England, the same way I edited myself from London. How English is spoken there? Because English is your language, English is their language. But I learned English from Europeans. I've got all the friends from Europeans. When I was 20 years old, I used to take Europeans as a guide, free guiding, and for learning English only. I spent my money for the tea, food, everything. And I worked with them and learned English. It worked hard. It took very long time. It was great effort I took for learning English. I went to England for learning again English. And I went there, studied, and worked at the same time. I edited my book as well. This is all about my 3 books. First book is Phonetics and Accent. The second book is Effective English Lessons book. The third one is Vocabulary book. These books are going to be edited again, and we can all pray for it. And thank you very much for your valuable time. And thank you very much for your time, support, and presence, and everything. Thank you very much for your patience. There and all our very busy team, very busy person, and I respect this. And thank you very much indeed. Cheers. Bye for now. We have 2 remarkable presentations today. First of all, here we have a 5th grader of KNJ English Medium School, Ms. Shaju, who holds the India Book of Records for being the fastest to say the countries and its capitals. She has broken the record of a Rajasthani girl to sathars at the age of 6. She will share her achievement. I'm Shaju. Today I'm going to recite 196 UN-approved countries and their capitals. Afghanistan, Kabul, Albania, Tirana, Algeria, Athens, Angola, Angola, Rwanda, Antigua and Barbuda, St. John's, Algeria, Tunisia, Armenia, Yemen, Australia, Canberra, Australia, Azerbaijan, Baku, the Bahamas, Nassau, Bahrain, Panama, Bangladesh, Dhaka, Barbados, Trinidad, Belarus, Belgium, Brussels, Belize, Belgium, Benin, Portugal, Bhutan, Timor, Bolivia, La Paz, Bosnia, Botswana, Gabon, Brazil, Brasilia, Brunei, Badarsari, Bulgaria, Burkina Faso, Ouagadougou, Burundi, Gitega, Cambodia, Phnom Cameroon, Yaoundé, Canada, Ottawa, Cambodia, Praia, Sri Lanka, Republic, Bangui, Chad, Ethiopia, Chile, Santiago, China, Beijing, Colombia, Bogota, Comoros, Moroni, Republic of Congo, Brazzaville. Can you hear? Yes. Can you hear me? Yes. How are you, sir? All right. Are you ready? Yes. Let's start. Yes. Okay. May. Told. Done. Couple. Pineapple. Fish. Super. Pure. Pumpkin. India. Kerala. Student. Father. Mother. Grandfather. Grandmother. Joker. Basket. Table, chair. അതോടൊപ്പം ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ ശ്രീ ഷാജു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗവും അദ്ദേഹം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഞാൻ സാധാരണ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ചാല ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പിന്നീട് പഠിച്ചത്. അപ്പം അങ്ങനെ പഠിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥി, ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പഠനകാലത്ത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ആഗ്രഹം നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം, ഇംഗ്ലീഷ് പോകണം. അതിനാൽ 19 വയസ്സ് അദ്ദേഹം സാധിച്ചെടുത്തുള്ളതാണ്, നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ്. ഇവിടെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മണിമണിയായിട്ട് നമ്മളെ സാഹസത്തിന് മുന്നോട്ട് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച ലാംഗ്വേജ്
ചാഞ്ചല്യവുമില്ല, ഒരു ഭാവവ്യത്യാസവുമില്ല. എത്രമാത്രം നമുക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ്, എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നത്? നമ്മളൊരു കുട്ടിയോട് പെട്ടെന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോൾ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പേര് പറയാൻ തന്നെ ഒരു ചാലക്കുണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് ഏത് സമയത്ത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ നമ്മളെ റേഡിയോ കോളേജിൽ വെച്ചാൽ എഴുതുന്നത് പോലെ പറയാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സിലേക്ക് അവർ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ആ കോൺഫിഡൻസ് അവർ നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലത് 17,000 കുട്ടികളാണ്. ഇത് വെച്ചാൽ അത്രമാത്രം കുട്ടികൾ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ഇത് ഒരു സാന്റാ മോണിക്കയുടെ മാത്രം, അത് കാനഡയിലേക്ക് മാത്രം പോകുന്ന കുട്ടികളാണ് ഒരു വർഷം. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അന്ന് നടന്നത് പത്രങ്ങളിൽ പോലും വലിയ ആകുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മതിയാവും. പക്ഷെ മറ്റ് പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഷാ ശൈലിയും അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷനും അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്സും ഒക്കെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ആ വ്യത്യാസം സ്വായത്തമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. അത് സ്വായത്തമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ടീച്ചേഴ്സ്, അതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. സ്ഥാപനം എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ഇവിടെ 3 പുസ്തകങ്ങൾ, ആ 3 പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ ആ സംസാരത്തിനിടയിൽ ആചാരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. അത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം, അതായത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ച് അത് നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടല്ലോ, ആ സംതൃപ്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രകടമാകുന്നത് എന്നതാണ്. അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കാണും, കേട്ട് കാണും. ഏതായാലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിന് എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യും എന്നൊന്നും ഞാനിവിടെ പറയേണ്ടതില്ല. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. ഇത് വളരെ അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളത് പഠിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതിനകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നതാണ്. പക്ഷേ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ശ്രീ ശംസിർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുന്നതാണ്. അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഫേർട്ടുകൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും മേശപ്പുറത്തോ അലങ്കാരപ്പുറത്തോ മാത്രം ഇരിക്കേണ്ടതല്ല. ആ പുസ്തകങ്ങൾ അത് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതാണ്. അറിവിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ്, അക്ഷരത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. അത് പഠിച്ച് അതിലൂടെ ആ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്ന, പരിജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് പകർത്തിവിടും എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഏതായാലും ആ ശ്രമം, ആ ദൗത്യം അഭിരാമം തുടരട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത്. കൂടെ കൂടുതൽ നിൽക്കാൻ സമയമില്ല. ഞാൻ 4 മണിക്ക് നല്ലൊരു മീറ്റിംഗാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ഇതിന്റെ പുറകിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഇരിക്കാൻ സ്വയം പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും ഇവിടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തോടെ ഇടനേടിയ എന്നെ കൊച്ചു പിടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്ര വേഗത്തിൽ പറയുമ്പോഴും അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെറ്റാതെ പറഞ്ഞു കേട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കൊച്ചുകുട്ടി, അതൊക്കെ നമുക്ക് വിസ്മയങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുവാനായിട്ട് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആശംസകൾ. ഒപ്പം ഈ വിരുന്നുകൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ ഒരു ചെലവ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശക്തി മാസ്റ്ററും ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം നടത്തുന്നത്, എല്ലാവരും അധ്യാപനം നടത്തുന്നത്, അതോടൊപ്പം ഇനിയും അതിന്റെ എണ്ണം കൂടട്ടെ. അദ്ദേഹം അതിന് പ്രത്യേകമായ വാക്കുണ്ട്. Exceptional leadership and dedicated service to the community. Mr. Mohanan has been instrumental in completing progressive policies that contribute to the basic deserving recipient of this honor. And we extend our heartfelt congratulations to the school, Kannur City, to receive the medal.
ദിലീപിന്റെ സിനിമയായ ടു കൺട്രീസ് എന്ന സിനിമയിലെ കുറേ രംഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സാധാരണ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. അമേരിക്കയിൽ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് അവിടേക്ക് പോകേണ്ടി വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരാവണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടുണ്ടായ അഭ്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. വായ്ക്കകത്ത് വന്നിട്ട് മലയാളം സംസാരിച്ചിട്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷാക്കി മാറ്റുന്ന വിദ്യ വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കോടതി രംഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വളരെയേറെ ഹാസ്യാത്മകമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ നമുക്കില്ല എന്ന് വന്നാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പുറകോട്ട് പോകേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഉദാഹരണം ആ സിനിമയിൽ ഒട്ടനവധി. തീർച്ചയായും വലിയൊരു ശ്രമമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഈ ഭാഷ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ മുമ്പേ പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചടങ്ങിലേക്ക് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ട് വിളിച്ചത് ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. അതിനാദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയും. സത്യത്തിൽ വരുമ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നോ ഇതിലേക്ക് എന്തിനാണ് എന്നോ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം കണക്ക് അത്രേ പറഞ്ഞു, അത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായുള്ള സംസ്കൃതത്തിലെ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മേയർ ശ്രീ അഡ്വ T.O സർ, അതേപോലെ തന്നെ അഡ്വ മനോജ് സർ, അബ്ദുൽ സർ, സജിത മേഡം, കുമാർ സർ, പിന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ശ്രീ ഷാജു സർ, അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഷംസി, മറ്റ് സദസ്സിലുള്ള മറ്റു വിജയങ്ങൾ. ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ, കുട്ടികളടക്കം സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. ഈ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം എന്നത് ആ മുഖത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. കാരണം ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പ്രഷറൈസ്ഡായി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും വലിയ ബോധറ്റാകുന്ന സത്താർ സംസാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഏറ്റവും ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചത് നമ്മുടെ ശബ്ദം. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കഴിക്കും. ആ ഒരു വ്യാപകത എനിക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വന്നതാണ്. ഞാനൊരു സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച ഈ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ വെപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് അറിവാണ്. ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ക്യാപ്റ്റനുമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എന്നെ കട്ടുവാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് എനിക്ക് നയമാൻ കെറോസിൻ, അദ്ദേഹത്തിന് കെറോസിനാണ് വേണ്ടത്, കേവലം കുക്കിംഗ് പർപ്പസിനാണ്.
Chaps who have presented their achievements here today. To do the honor, so please. Next, I would like to call upon Master Marvel of Grade 7 of KMG English Medium School to receive the honor. Last but not the least, Fatima Nadia. Next, we have one more student here with us today. Kindly receive the copy. Next, I would like to invite Preeta ma'am to receive the copy of the book. Thank you all. വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ വന്നത്. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇതിന്റെ വിഷയം ഭാഷയാണ്. ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഒരു ഉപാധിയായ ഭാഷ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലരും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്നത്, കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്നത്. പിന്നീടുള്ളതിന്റെ സന്തോഷം വളരെ ഉദാത്തമായ ഒരു സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഇത് ഷംസീർ എന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ വളരെയധികം റെസ്പെക്റ്റോടെ മാത്രം പലതവണയായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഷംസീറിനെ അറിയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആഗ്രഹം, അതിൽ ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള ഏകാഗ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അത് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട ഷംസീറിന്റെ 3 പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതായിരുന്നു അടുത്ത സന്തോഷം. Ceremony, I would like to express my heartfelt gratitude on behalf of future talent to each and every one of you who grace this occasion with your valuable presence. We are truly honored to have Adv T.O Mohanan sir for delivering an inspiring inaugural address. I extend my sincere thanks to Dr. Abdul for sharing his insights as our esteemed guest and accepting our honor for his national achievement.